Dalam Hitungdan Hari, Sabua Mesin Baru Dari Chongkok Tela Menguba Pitau Industri Automotive Junior. Mesin ini Buka Mobile Listrik Biasa, Melainkan Sabua Teknologi Hibrida Generasi Baru Yang Mampu Menempa Jarak Lebih Dari 2,000 km hanya dengan sekali penjualan bahan bakar dan baterai pinyu. Toyota, Tesla, dan Tata kini menghadapi ancaman nyata yang bisa menentukan dominasi mereka. Bagaimana sebuah perusahaan yang dulunya hanya membuat baterai ponsel kini bisa menggalakkan raksasa otomotif dunia? Jawabannya tersembunyi di balik cap mesin yang memekakan rekor efisiensi energi global. Semua ini dimulai ketika BYD meluncurkan sistem hibrida terbaru mereka yang disebut DMI generasi kelima. Bagi orang awam, kata hibrida mungkin terdengar biasa saja. Kita sudah melihat mobil hibrida di jalanan selama lebih dari 2 dekade, dan pelaporai andalan teknologi Jepang. Namun, apa yang terjadi di laboratorium rahasia mereka di Shenzhen sama sekali tidak biasa. Para insinya di sana berhasil menembus batas efisiensi thermal mesin bensin hingga mencapai rekor tertinggi dalam sejarah industri terhitung sampai tahun ini. Efisiensi thermal adalah kemampuan mesin untuk mengubah bahan bakar menjadi energi jerak, bukan menjadi panas yang terbuang sia-sia. Semakin tinggi angkanya, semakin sedikit bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaju sangat jauh. Selama bertahun-tahun, angka 40% adalah dinding tebal yang sangat sulit ditembus oleh pabrikan mobil terbesar di dunia sekalipun. Ketika data dari ruang uji coba BYD keluar, industri otomotif global terkejut. Mesin baru ini melampaui angka 46% efisiensi thermal. Ini adalah lompatan besar yang sekretari dianggap hampir mustahil untuk diproduksi secara massal dengan harga murah. Bayangkan sebuah mobil yang bisa berjalan dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa, lalu kembali lagi tanpa perlu mengganti di pom bensin sama sekali. Konsumsi bahan bakarnya sangat sedikit, hanya sekitar 2,9 liter untuk setiap 100 km. Angka ini langsung memaku kepanikan di ruang rapat para direktur produsen mobil tradisional di Tokyo, Delhi, dan Detroit. Mereka menyadari bahwa aturan permainan telah berubah total dalam semalam. Namun, pencapaian ini tidak terjadi begitu saja karena sebuah keberuntungan. Ini adalah hasil dari strategi jangka panjang yang melibatkan penguasaan rantai pasokan dari hulu ke hilir. BYD tidak perlu membeli baterai dari perusahaan lain, karena mereka adalah produsen baterai terbesar di dunia. Mereka juga tidak perlu membeli sekomputer mikro dari luar negeri, karena mereka mendesainnya sendiri. Keunggulan vertikal inilah yang membuat mereka mampu memotong biaya produksi hingga ke tingkat yang tidak masuk akal bagi kompetitor mereka. Saat dunia sibuk memperdebatkan apakah masa depan adalah milik mobil listrik murni atau mobil bensin, Tiongkok diam-diam menciptakan jembatan yang sempurna di antara keduanya. Sebuah teknologi yang tidak hanya hemat, tetapi juga siap membuat pesa negara berkembang secara agresif. Dan di balik angka efisiensi yang luar biasa ini, tersimpan sebuah strategi geopolitik yang jauh lebih besar dari sekadar menjual mobil murah ketika angka performa dari mesin baru itu terus luas. Keinginan yang mensakan melanda markas besar Toyota di Jepang, Tesla di Amerika, dan Tata di India. Selama bertahun-tahun, Toyota merasa dengan teknologi hibrida Prius mereka yang legendaris. Mereka percaya bahwa transisi menuju mobil listrik murni akan berjalan lambat, dan hibrida mereka akan tetap menjadi raja. Namun, teknologi baru dari Tiongkok ini tiba-tiba membuat sistem hibrida lama terasa seperti teknologi masa lalu. Jarak tempuh yang ditawarkan hampir 2 kali lipat dari apa yang bisa diberikan oleh mobil hibrida standar saat ini. Di markas besar Tesla di Texas, situasi tidak kalah tegang. Elon Musk selalu percaya bahwa mobil bensin dan hibrida akan sederhana, digantikan oleh mobil listrik murni secara total. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Konsumen mulai bosan dengan kesemasan akan jarak tempuh mobil listrik dan waktu penjualan baterai yang lama di perjalanan. Hibrida generasi baru ini hadir sebagai solusi instan yang mengapa semua masalah tersebut tanpa perlu membangun jutaan stasiun penjualan daya baru yang mahal. Bagi Tata Motors di India, tantangannya jauh lebih dekat ke rumah.
Sebagai pemimpin pays di salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tata sedang gencar membangun ekosistem kendaraan listrik mereka sendiri. Namun, kedatangan teknologi yang jauh lebih efisien dengan harga yang sangat kompetitif dari negara tetangga bisa menginginkan investasi besar yang telah mereka tanamkan. Para pemimpin industri ini menyadari satu hal yang menakutkan. BYD tidak hanya membuat mobil yang lebih hemat, tetapi mereka mampu menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada mobil berbahan bakar bensin biasa di kelasnya. Perang harga yang brutal telah resmi dimulai, dan korbannya bisa jadi adalah nama-nama besar yang kita kenal Selamanya. Para analis otomotif mulai menghitung dampak ekonomi dari pergeseran masalahnya. Jika konsumen di negara-negara berkembang berliku teknologi baru ini, permintaan terhadap minyak mentah dunia bisa mengalami penurunan yang sangat drastis untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis antara beberapa perusahaan, melainkan sebuah ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan bakar fosil. Di sisi lain, pabrikan mobil tradisional kini berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Apakah mereka harus membuang riset miliaran dolar yang sudah mereka lakukan untuk mobil listrik murni dan kembali mengembangkan mesin hibrida, atau tetap bertahan sambil melihat pangsa pasar mereka digerogoti perlahan-lahan dari bawah? Keputusan ini harus diambil dengan cepat. Karena kapal-kapal kargo raksasa yang membawa ribuan kendaraan ini sudah mulai meninggalkan pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok menuju pasar global. Jika kisah ini mulai membuka mata Anda tentang bagaimana pita kekuatan dunia sedang berubah, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Karena apa yang terjadi selanjutnya di jalanan dunia akan mengubah segalanya. Kapal-kapal kargo raksasa itu kini bergerak membeli samudra, membawa ribuan kendaraan baru menuju pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Eropa. Ini adalah awal dari invasi ekonomi yang sangat terencana. Di masa lalu, negara-negara Barat dan Jepang menguasai jalanan dunia karena mereka memiliki keunggulan dalam pembuatan mesin pembakaran dalam yang rumit. Ribuan patah mereka miliki, membuat negara berkembang seperti Indonesia atau India sulit untuk menjajah. Namun, peralihan teknologi ini telah menentukan tembak pertahanan tersebut. BYD tidak mencoba memenangkan permainan lama. Mereka membuat papan permainan yang baru. Dengan menggabungkan kilian baterai yang murah dan sistem manajemen energi yang cerdas, mereka mulai mendominasi pasar global dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Respons dari negara-negara pesaing pun sangat keras namun punya kepanikan. Di Washington dan Brussels, para politisi mulai menyadari bahwa industri otomotif dalam negeri mereka tidak akan mampu bertahan jika dibiarkan bersaing secara bebas. Mobil-mobil baru dari Tiongkok ini terlalu murah dan terlalu efisien untuk dilawan dengan metode bisnis biasa. Akibatnya, tarif pajak yang sangat tinggi mulai dijatuhkan. Hambatan perdagangan dibandingkan di mana-mana untuk menahan laju kendaraan ini agar tidak membanjiri pasar domestik mereka. Namun, strategi pemblokiran ini justru memicu efek samping yang tidak terduga. Alay-alay menyerah, BYD mulai membangun pabrik-pabrik raksasa langsung di dalam wilayah strategis seperti Asia Tenggara, Brazil, bahkan di Hungaria untuk menembus pasar Uni Eropa dari dalam. Hal ini menciptakan tekanan geopolitik yang luar biasa besar. Pemerintah di berbagai negara berkembang kini menghadapi dilema yang sangat sulit. Di satu sisi, mereka ingin melindungi industri lokal dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara barat. Di sisi lain, mereka sangat membutuhkan investasi besar, lapangan kerja baru, dan teknologi murah yang dibawa oleh raksasa baru ini. Setiap pabrik baru yang dibangun bukan hanya sekadar tempat merakit besi dan plastik, melainkan sebuah pusat pengaruh politik baru. Ketika sebuah negara mulai bergantung pada ekosistem teknologi dari satu korporasi besar, maka kebijakan transportasi dan energi negara tersebut secara perlahan akan ikut menyesuaikan diri. Jalanan dunia kini menjadi medan pertempuran tanpa senjata, di mana kendali atas mobilitas manusia adalah hadiah utamanya. Di tengah ketegangan geopolitik yang terus memanas ini,
Banyak pihak yang mulai bertanya-tanya tentang rahasia ilmiah yang sebenarnya terjadi di dalam laboratorium. Bagaimana mungkin sebuah mesin hibrida bisa dipaksa bekerja begitu keras tanpa merusak komponen di dalamnya? Mengapa para insinyur berat yang sangat berpengalaman bisa melewatkan formula penting ini selama bertahun-tahun? Misteri ini bukan lagi sekadar masalah bisnis, melainkan sebuah lompatan sains murni yang mengubah cara kita memandang energi terbarukan. Untuk memahami bagaimana lompatan besar ini bisa terjadi, kita harus melihat melampaui lembaran brosur iklan dan masuk ke dalam prinsip fisika dasar yang menggerakkan sistem ini. Rahasia dari jarak tempuh yang luar biasa ini tidak terletak pada ukuran tangki bensin yang lebih besar, melainkan pada kecerdasan buatan yang menghitung aliran daya secara real-time. Dalam sistem hibrida konvensional, mesin bensin bertindak sebagai penggerak utama, sementara motor listrik hanya berfungsi sebagai pembantu saat mobil berakselerasi. BYD membalikkan logika ini sepenuhnya. Mereka menciptakan sistem di mana motor listrik berkekuatan besar bertindak sebagai penggerak utama di hampir sebagian besar kondisi perjalanan. Sementara mesin bensin yang sangat efisien beralih fungsi menjadi generator mini untuk mengisi baterai. Pendekatan ini memungkinkan mesin bensin untuk selalu bekerja pada titik efisiensi tertingginya, yang biasa disebut oleh para insinyur sebagai sweet spot. Pada mesin mobil biasa, efisiensi akan turun drastis saat Anda terjebak dalam kemacetan atau saat Anda menginjak pedal gas secara mendalam secara tiba-tiba. Dengan mengubah mesin menjadi generator, ia tidak perlu lagi menghadapi beban stres akibat perubahan kecepatan mobil yang naik turun. Ia hanya perlu berputar pada kecepatan konstan yang optimal untuk menghasilkan listrik murni. Energi listrik tersebut kemudian dialirkan ke dalam baterai berteknologi blade yang memiliki struktur sangat padat dan aman dari risiko kebakaran. Baterai ini dirancang unik untuk bisa menerima penjijian daya berkesempatan tinggi dari mesin, sekaligus mengalirkan energi ke roda tanpa ada daya yang terbuang menjadi panas. Selain itu, sistem manajemen thermal terintegrasi yang baru mampu mengontrol suhu seluruh komponen mobil, mulai dari baterai, motor listrik, hingga ruang bakar mesin secara bersamaan. Jika baterai terlalu panas, energi panas tersebut tidak dibuang, melainkan dialirkan untuk meningkatkan kabin atau membantu mengkondisikan suhu mesin agar cepat mencapai performa kerja optimal. Ini adalah sebuah siklus energi tertutup yang sangat efisien, di mana hampir tidak ada satu kalori pun energi yang terbuang sia-sia ke dari bebas. Keberhasilan sains terapan ini membuktikan bahwa batas kemampuan mesin pembakaran dalam belum benar-benar habis, seperti yang selama ini diklaim oleh para produsen mobil listrik murni di Silicon Valley. Namun, pencapaian sains yang luar biasa ini langsung memicu kecurigaan di tingkat global. Banyak badan intelijen industri di negara-negara barat mulai mempertanyakan apakah teknologi ini murni hasil riset mandiri atau melibatkan transfer teknologi yang tidak terkendali. Tembak pertahanan ekonomi yang selama satu abad melindungi industri otomotif barat kini mulai retak, dan sebuah konfrontasi hukum serta politik skala besar sedang dipersiapkan di balik pintu yang tertutup rapat. Jika analisis mendalam ini memberikan sudut pandang baru bagi Anda, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Perjalanan kita mendalami sistem yang tersembunyi ini masih panjang, dan babak berikutnya akan membuka mata kita lebih-lebih lagi. Retikan pada tembak pertahanan ekonomi barat kini berubah menjadi lubang besar yang mengganggu. Selama puluhan tahun, standar keselamatan yang sangat ketat dan aturan emisai yang rumit di Amerika Serikat dan Eropa bertindak sebagai perisai tidak terlihat. Perisai ini dirancang untuk mencegah mobil-mobil murah dari Asia membanjiri pasar domestik mereka. Produsen luar harus menghabiskan miliaran dolar hanya untuk memastikan kendaraan mereka legal di jalanan barat. Namun, BYD berhasil memecahkan kode tersebut. Mereka tidak hanya membangga mobil yang memenuhi standar emisai paling ketat di dunia, tetapi mereka juga meraih peringkat keselamatan bintang 5 dalam uji tabrak Eropa yang sangat terkenal kejam. Keberhasilan ini menjejaskan para pembuat kebijakan di Washington dan Brussels. Mereka menyadari bahwa alasan lama tentang kualitas rendah tidak lagi berlaku untuk menolak produk dari Tiongkok.
Ketika kualitas mobil hibrida baru ini terbukti setara atau bahkan lebih baik daripada produk lokal. Satu-satunya cara yang tersisa untuk menghentikannya dalam melalui intervensi politik langsung. Pajak masuk atau tarif impor dinaikkan hingga tingkat yang sangat ekstrim. Dalam beberapa kasus mencapai lebih dari 100%. Tindakan proteksionisme ini diambil demi menyelamatkan jutaan lapangan kerja di sektor otomotif berat yang terancam hilang dalam waktu singkat. Namun, langkah darurat ini justru memicu ketegangan geopolitik yang jauh lebih luas. Tiongkok tidak tinggal diam melihat aset teknologi terbaiknya dibeli di pintu Jepang Barat. Melalui jalur diplomasi ekonomi, mereka mulai memberikan tekanan balik. Negara-negara Eropa yang sangat bergantung pada ekspor barang mewah atau mesin industri Tiongkok kini menghadapi ancaman boykot balasan yang menyakitkan. Pertempuran regulasi ini berubah menjadi perang dingin baru. Di mana mobil tidak lagi dipandang sebagai alat transportasi, melainkan sebagai perangkat geopolitik yang membawa pengaruh ideologi dan kendali atas data mobilitas masyarakat. Siapa pun yang menguasai perangkat ini akan memiliki akses langsung ke pusat data harian jutaan penduduk di negara lain. Di tengah kebuntuan politik ini, sebuah fenomena menarik mulai terjadi di pesisi kanda. Konsumen di negara-negara barat sekra aktif mencari sila hukum untuk bisa memiliki teknologi hibrida jarak jauh ini. Melalui jalur impor abu-abu dan negara ketiga, mobil-mobil ini tetap masuk ke jalanan Eropa meskipun harus menebus harga yang jauh lebih mahal akibat pajak. Hal ini membuktikan satu realitas pahit bagi para politisi barat. Ketika sebuah inovasi sains memberikan manfaat yang terlalu besar bagi dompet konsumen, regulasi pemerintah yang paling ketat sekalipun akan sangat sulit untuk menahan keinginan pesa yang haus akan efisiensi. Lompatan teknologi ini pada akhirnya membawa kita ke satu titik kesimpulan yang tak terbantahkan. Pita kekuatan energi global yang telah bertahan selama lebih dari satu abad kini sedang digambar ulang. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, kendali atas sumber-sumber minyak di Timur Tengah dan jalan laut strategis adalah konsiderasi hegemoni kekuatan dunia. Negara yang menguasai pasokan bahan bakar fosil adalah negara yang mendik era peradaban. Namun, ketika sebuah kendaraan mampu memotong kebutuhan konsumsi bensin hingga lebih dari setengahnya tanpa mengembangkan mobilitas, fondasi kekuasaan lama tersebut mulai goyah. Ketigantungan dunia terhadap minyak mentah sekra perlahan namun pasti akan tergantikan oleh ketigantungan baru, pasokan lithium, cobalt, dan teknologi manajemen daya pintar. Pergeseran ini menciptakan pemenang dan pekundang baru dalam lanskap geopolitik. Negara-negara yang gagal beradaptasi dengan kecepatan revolusi ini akan mendapati industri manufaktur mereka usang dalam hitungan tahun. Kita sedang menyaksikan kerentuan bertahap dari kerajaan otomotif tradisional yang selama ini berpusat di Detroit, Stuttgart, dan Tokyo. Kekuatan kini bergeser ke era korporasi-korporasi teknologi yang mampu mengintegrasikan sains baterai dengan kecerdasan buatan dalam satu ekosistem yang mandiri. Ini bukan lagi sekadar tentang siapa yang bisa membuat bodi mobil paling kaku, melainkan tentang siapa yang menguasai algoritma paling efisien untuk menghemat setiap energi yang ada di bumi. Pada akhirnya, apa yang kita lihat di balik kap mesin hibrida baru ini adalah sebuah sermon dari masa depan. Sebuah masa depan di mana batas antara fiksi ilmiah dan realitas industri semakin kabur. Ketika raksasa otomotif dunia berjuang untuk menjajah kita tinggalan, satu pertanyaan besar tetap tersisa di udara. Apakah kita sedang bergerak menuju dunia yang lebih hijau dan mandiri, ataukah kita hanya sedang bertukar peran dari satu ketergantungan global ke ketergantungan global lainnya yang jauh lebih terselubung? Jika investigasi mendalam ini membuka mata Anda tentang kenyataan di balik industri yang kita gunakan setiap hari, pastikan untuk mendukung seluruh ini agar kami bisa terus membongkar sistem-sistem yang tersembunyi di dunia. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan sampaikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.